Firmó los papeles riéndose de mí, creyendo que había ganado. Pero en el juzgado, cuando el juez abrió el testamento de mi padre. La sonrisa de él desapareció en un segundo. Por esa última cláusula ocultaba una verdad capaz de destruirlo todo. Y lo que ocurrió después cambió nuestras vidas para siempre. Preparate, porque nada es lo que parece. La sala del juzgado olera madera vieja. Las luces blancas caen sobre mi rostro como cuchillas frías. Mi corazón latía tan fuerte que podía escuchar su eco entre los bancos vacíos. Él se sentó frente a mí con una sonrisa burlona. Golpeó la mesa con los dedos como si todo esto fuera un juego. Su perfume caro flotaba en el aire como un recordatorio de todo lo que creía tener bajo control. Yo respiré hondo. Mis manos temblaban a pesar de mis intentos por mantener la calma. El juez revisó los documentos con lentes que brillaban bajo la lámpara. Él firmó los papeles sin mirar. Lo hizo con un gesto exagerado. Casi teatral. Su risa suave se clavó en mi espalda como una aguja helada. Creía que me estaba rompiendo. Creía que yo era la que perdía. El juez levantó la mirada. Su rostro se endureció. Un silencio extraño se apoderó de la sala. La madera crujió bajo mis pies como si la habitación respirara conmigo. El juez abrió un sobre celadú. Reconocí el sello de mi padre. Mi pecho se apretó con fuerza. Sentí un nudo en la garganta que casi no me dejó tragar. Él me miró con gesto curioso. No esperaba nada nuevo. No esperaba nada que pudiera cambiar su burla. El juez aclaró la voz. Todos mis sentidos se tensaron. Podía escuchar incluso el tic-tac del reloj detrás de él. El juez comenzó a leer la carta. La voz retumbó entre las paredes como un trueno contenido. Mi padre hablaba de lealtad. Hablaba de sacrificio. Hablaba de lo que realmente significaba construir una vida juntos. La sonrisa de él se desvaneció poco a poco. Sus cejas se juntaron. Se inclinó hacia adelante como si necesitara confirmar que escuchaba bien. El juez continuó. Mi padre explicaba que había dejado instrucciones precisas. Mi piel se erizó. Un frío intenso recorrió mi columna. El trago saliva. Por primera vez en meses 6 mido en sus ojos. El juez levantó la vista y anunció la condición principal del testamento. Una condición que ninguno de los dos conocía. Una condición que cambió el aire de la sala y lo volvió más pesado. El juez siguió leyendo. Mi respiración se volvió corta. El juez pronunció el nombre de él. Lo hizo con firmeza. El parpadeó como si recibiera una bofetada invisible. Y entonces el juez reveló que parte exacta de la herencia dependía de su comportamiento. Que parte dependía de la forma en que me había tratado. Y que parte se activaba exactamente en el momento en que él firmaba aquellos papeles con burla. Justo como lo había hecho. El sonido de su propia respiración se volvió áspero. El juez dejó caer la mano sobre el documento. La hoja pareció vibrar en el aire como si cargara electricidad. Yo sentí un calor repentino en el pecho. Era mezcla de sorpresa y un tipo extraño de justicia que nunca pensé que llegaría. El juez leyó la siguiente línea del testamento. La voz del juez se volvió más grave. Mi padre había dejado claro que su fortuna no era solo dinero. Era una responsabilidad. Era un legado construido con trabajo, disciplina y respeto. Mi padre escribió que la herencia debía ir a la persona que realmente supiera valorar a la familia. La palabra familia resonó en el silencio de la sala. Él movió la pierna bajo la mesa. Un tic nervioso. Algo que nunca hecho en público.
Un lieve temblar aparicio en sus labios. Yo lo note y mi respiration se volvió más profunda. El juez continuó leyendo. Mi padre explicó que había observado mi matrimonio con atención. Había visto como él se comportaba. Como me hablaba. Como me hacía sentir invisible. Mi estómago se tensó. Record noches enteras donde yo misma tenía dudas sobre mi vela. Record cada gesto de desprecio. Cada mirada que me hacía sentir pequeña. El cerró los ojos un momento. Como si necesitara escapar de aquella verdad que caía sobre el dest la voz del juez. El juez pasó a la parte final de la carta. Sus manos estaban firmes. Las mías apenas lograban mantenerse quietas sobre mi falda. Un lieve zumbido en mis oídos anunciaba la magnitud del momento. El juez aclaró la voz una vez más. Mi padre escribió que la distribución de su herencia dependía directamente del respeto que mi esposo mostrara hacia mi. Mi esposo abrió los ojos con asombro. Sus pupilas se dilataron. El juez siguió leyendo. Mi padre dejó una cláusula exacta. Una cláusula que se activaría en dos posibles escenarios. El primer escenario era que mi esposo demostrara lealtad y cuidado hacia mi durante el matrimonio. El segundo escenario era que él me humilara. Que me despreciara. Que se burlara de mi en algún momento legalmente registrado. El tragó saliva con dificultad. El juez levantó el documento del divorcio. La firma de el aún estaba fresca. La tinta brillaba bajo la luz blanca. El juez señaló la línea donde él había estampado su rúbrica con arrogancia. Su gesto burloncuado grabado no solo en mi memoria sino ahora también en un archivo legal. Él miró el papel como si finalmente entendiera la magnitud de su propio acto. El juez prosiguió. Dijo que, según la cláusula escrita por mi padre, si mi esposo mostraba burla o desprecio hacia mi durante un proceso legal, él quedaba automáticamente excluido de cualquier beneficio del testamento. Mis dedos se apretaron con fuerza. Mi pecho se expandió. Por primera vez aquella sala y no me parecía fría. Él abrió la boca para hablar, pero no salió sonido alguno. El juez no se detuvo. El juez explicó que, en ese caso, toda la parte de la herencia que tal vez él esperaba recibir para directamente a mí. Sin negociación. Sin apelación. Y sin posibilidad de impugnación. El rostro de él se transformó. Se volvió pálido. Sus ojos se perdieron en un punto vacío como si estuviera calculando cada palabra que había dicho, cada gesto de burla que había hecho desde el minuto en que entró a la sala. Mi corazón latía de una manera diferente. Más firme. Más segura. El juez bajó la carta. El silencio que siguió fue tan pesado que sentí que podía tocarlo. Él movió las manos sobre la mesa buscando algo que no encontraba. Quizás buscaba recuperar el control. Quizás buscaba una salida. Pero no había ninguna. Mi padre se la había quitado al anticipar exactamente este momento. Y el juez aún no había terminado. El juez dijo que cuidaba una línea más del testamento. Una línea que cambiaba todo de manera aún más profunda. Una línea que el juez leería en voz alta a continuación. El juez sostuvo la última joya con firmeza. Su expresión cambió. Como si incluso él sintiera el peso de lo que estaba a punto de leer. Mi respiración se volvió lenta. Controlada. Preparada para un golpe que no sabía si sería suave o devastador. Él se inclinó sobre la mesa. Sus dedos se entrelazaron. El aire alrededor de nosotros pareció densificarse. El juez levantó la vista y comenzó a leer. Mi padre escribió que la herencia no solo incluía bienes. Incluía acceso directo a varios proyectos empresariales.
Proyectos que el había dirigido en silencio durante años. Proyectos que muy pocas personas conocen. Proyectos que mi esposo había intentado acercarse durante el matrimonio. El rostro de él se contrajo. Sus labios se apretaron. Una sombra de desesperación cruzó sus ojos. Yo lo observe. No con rencor. No con odio. Con algo más profundo. Una claridad que antes no tenía. El juez siguió leyendo. Mi padre había dejado instructions para que todos esos proyectos fueran transferidos de inmediato a la persona que demostrara más integridad durante aquel matrimonio. Y el juez lo dijo con claridad. Mi nombre estaba escrito. De forma directa. Sin ambiguidades. Él se llevó una mano al pecho. Un gesto inconscient. Como si intentara sostener un corazón que comenzaba a hundirse. El juez continuó. Mi padre también mencionó un documento que él había firmado en secreto. Un acuerdo que protege mistéricos. Un acuerdo que impedía que él pudiera reclamar cualquier parte de los negocios familiares si alguna vez demostraba desprecio hacia mi. Mis manos dejaron de temblar. Un caída suave recorrió mis brazos. Era como si por primera vez en años sintiera mi propio cuerpo sin miedo. Él apretó la mandíbula. Sus hombros se tensaron. Su respiración se aceleró. El juez lo miró directamente. Le dijo que todo aquello había sido registrado de manera legal. Le dijo que la firma Bologna que él hizo en los papeles del divorcio era suficiente evidencia. Una evidencia imposible de negar. Él movió una mano hacia el documento. Como si quisiera arrancar su firma. Como si creyera que podía retroceder el tiempo. El juez lo detuvo con una mirada severa. La tensión en la sala era tan profunda que sentí un hormigueo en mis piernas. El juez pasó a leer la última línea del testamento. Una línea escrita en tinta más oscura. Una tinta que parecía haber sido marcada con intención. Mi padre escribió que todo aquel que despreciara mi dignidad sería separado de su legado para siempre. Y que la consecuencia final de esa acción se revelaría solo cuando el juez leyera la última cláusula. Yo tragué con dificultad. El silencio se volvió inquietante. Como si cada ladrillo del juzgado escuchara. El juez respiró hondo. Una sombra cruzó su rostro. Y entonces anunció en voz clara que la última cláusula tenía un nombre que debía ser leído con extremo cuidado. Él se enderezó en su asiento. Yo sentí un escalofrío subir por mi espalda. El juez posicionó el dedo sobre la frase final. Y comenzó a leer la cláusula que mi padre había dejado escrita para el momento exacto en que mi esposo se burlara de mi frente a una autoridad legal. La cláusula que cambiaría no solo la herencia, sino también nuestro destino de manera absoluta. El juez deslizó el dedo por la línea final. La tinta parecía más gruesa. Como si mi padre hubiera presionado con fuerza la pluma al escribirla. Mi corazón golpeó contra mi pecho. El aire parecía más frío. La sala completa se quedó inmóvil. El juez respiró de nuevo y leyó en voz clara. Mi padre había escrito que, en caso de humillación o burla hacia mi durante un proceso legal, se activaría una transferencia inmediata. Una transferencia que no solo incluía bienes materiales. Incluía autoridad. Incluía poder legal sobre decisiones que antes no estaban en mis manos. El parpadeo rápido. Sus ojos se movieron de un lado a otro como si buscara una explicación. Como si buscara un error. El juez pausó un segundo. Suficiente para que el sonido del reloj en la pared se sintiera como un martillo dando golpes lentos. Yo apoyé las manos sobre mis rodillas. Sentía mis dedos llenos de energía.
Como si de pronto mi perteneciera un espacio que antes me robaban. El juez continuó. Mi padre había dejado estipulado que, si mi esposo me despreciaba en público o en privado dentro de un proceso judicial, pediría cualquier derecho de participación en las empresas familiares. Pero no era todo. El rostro de él se hundió en una mezcla de rabia y miedo. El juez pasó la hoja y reveló la parte más dura. Mi padre escribió que, al activarse aquella cláusula, mi esposo cuidaba bajo evaluación de deudas. Deudas emocionales. Deudas financieras. Deudas que se habían generado durante el matrimonio bajo su control. Mi peco se tensó. No sabía que mi padre hablaba de eso. No sabía que había visto tanto. El juez siguió. Mi padre declaró que cualquier gasto o inversión hecho por él con dinero familiar debía ser devuelto. Cada viaje. Cada compra. Cada lujo que él tomó como suyo durante el matrimonio debía regresar a mí. Él abrió los ojos con horror. Su respiración se quebró. El juez no se detuvo. El juez leyó que mi padre había contratado auditores. Auditores que tenían un informe sobre cada transferencia. Sobre cada movimiento bancario. Sobre cada uso indebido de recursos. Mi esposo hundió los dedos en la mesa. Sus nudillos se pusieron blancos. Una gota de sudor cayó de su frente. Yo me quedé en silencio. Sentí una fuerza crecer en mi interior. Una fuerza que no era venganza. Era justicia. El juez tomó la última parte del documento. Su voz se volvió más firme. Mi padre había escrito que, en caso de activarse la cláusula, la autoridad legal para hacer cumplir aquel reembolso recaía directamente sobre mí. Mis pulmones se llenaron de aire. Sentí mi propio nombre como una armadura. Él movió la cabeza en negación. Como si no pudiera aceptar que mi padre había previsto todo. Como si la realidad estuviera rompiéndose frente a él. El juez levantó la carta. La colocó sobre la mesa con un sonido seco. Y pronunció la parte más impactante. Mi padre escribió que, desde ese momento exacto, mi esposo cuidaba bajo una orden obligatoria de cooperación. Una orden legal. Una orden que debía cumplir sin retrasos. Él se tensó. Sus ojos se clavaron en mí. Había pedido la sonrisa. Había pedido la seguridad. Había pedido el control. El juez aún no había terminado. El juez explicó que la cooperación incluía revelar información. Documentos. Contratos. Y una verdad específica que mi padre sospechaba desde hace meses. Una verdad que, según el testamento, debía salir a la luz ante mí. Yo sentí que el piso bajo mis pies vibraba. El juez bajó la mirada al papel. Y anunció que aquella verdad estaba escrita en la última frase. Una frase que mi padre dejó para mí. Y solo para mí. El juez inhaló profundamente. Y comenzó a leer la revelación final que mi padre había dejado como advertencia. La revelación que explicaba por qué había creído aquella cláusula tan precisa. La revelación que explicaba que era lo que él sospechaba de mi esposo. Y que ahora debía confirmarse frente a todos. El juez sostuvo la última línea del testamento entre los dedos. La sala permaneció en silencio. Mi respiración era estable, firme, casi nueva. El juez leyó la revelación final. Mi padre había escrito que sospechaba que mi esposo nunca me había amado. Que su unión conmigo había sido un camino hacia los negocios familiares. Un acceso oculto. Un trato silencioso. Y que, si mi esposo mostraba desprecio hacia mí, ello confirmaría que su intención jamás fue construir una vida, sino aprovecharse de la mía. El rostro de él se quebró.
sus hombros se hundieron. Su mirada se perdió en el suelo como si buscara una versión de sí mismo que no existía. El juez cerró el documento. Dijo que la cláusula estaba activada. Dijo que el testamento quedaba ejecutado. Dijo que la autoridad ahora era mía. Sentí mis manos cálidas. Sentí mi columna más recta. Como si mi cuerpo reconociera un peso que al fin dejaba de cargar. El intento habla. Una palabra se formó en sus labios. Tal vez una excusa. Tal vez una súplica. Yo lo mía con calma. No con ira. No con victoria. Con una claridad que solo llega cuando una verdad se revela sin ruido. El juez me entregó los documentos. Mi nombre brillaba en cada página. No como una herencia inesperada, sino como el centro de una vida que había recuperado vela. Yo me levanté. El sonido de mi silla se expandió por la sala. Camin hacia la salida. Cada paso era más ligero que el anterior. Sentía el aire diferente. Más limpio. Más mío. El sequedo sentido. Todavía procesando lo que había pedido. Lo que nunca había sabido cuidar. En la puerta, me detuve un instant. Mira el pasillo largo del juzgado. Un pasillo que alguna vez me había parecido intimidante. Hoy no. Hoy era simplemente el camino hacia adelante. Respira hondo. Guard los documentos contra mi peco. Soli. El solo fura me recibió con una claridad suave. Una claridad que parecía discern que por fin legaba al final de una historia. El comienzo de otra. Una historia donde mi dignidad no era negociable. Una historia donde mi nombre no era una herramienta. Una historia escrita por mi. Para mi. Donde al fin podía caminar sin miedo. Con libertad. Con la certeza de que mi padre siempre había confiado en mi fuerza.